स्पीकर सर, आज ये कॉलिंग अटेंशनाची रिप्लाय जी मुखेलमंत्रीन दिलेली आसा खास करून अबाउट डिपॉझिट रिफंड स्कीम एंड रिवर्स वेंडिंग मशीन सुरवातेक अशें दिसता की तो सांगता ते भाशेन एक्सप्लेन केले ते भाशेन लोकां मदें एक भंय आशिल्लो, कन्फ्युजन आशिल्लें आनीक this model also is the same model I think like the Har Ghar Jal, Har Ghar Nal, this type of a model. Now why does the state require this? No doubt. आज जेन्ना confusion जालेले आसा, lack of consultation, आन्सरान आमकां दिलेले आहा की 144 पंचायत were consulted. This is wrong. 144 panchayats, Speaker sir, were never consulted. So many panchayats have approached us, MLAs from the opposition about this thing, ki they are saying they are in the dark. They do not know how this scheme will function. So Mukhyalmantri nam sangpak say, give us more detail of how this scheme is supposed to function. Sarke orientation na, training na, NEP जेन्ना स्टेट फर्स्ट इम्प्लिमेंट करपाक सोदतालो कित्याक मुखेलमंत्रीक अव्वल नंबर 1 वानू आहा तो सद्या आतां नंबर 1 जावपाक एनईपी इम्प्लिमेंट करपाक टिचरीचे जे इम्प्लिमेंटेशन प्रोग्रामाच्या वेळार ऑल्सो जे तेंका ओरिएंटेशन दिवपाक जाय आशिल्लें ऑल्सो हॅपन्ड फॉर हार्डली वन टायम इन द होल इयर. सो हाऊ कॅन वी इम्प्लिमेंट, स्पीकर सर, how is this implementation without informing the implementing authorities, खास करून the panchayats? Now there is also additional burden. Currently we are going to discuss during demands. When I say additional burden on the panchayat, they are struggling with the own garbage collection, own routine waste management. आणि मुखेलमंत्री म्हणटा आन्सरान की house to house or door to door collection हे करपाकूय भोंवतले म्हणून सारकी गार्बेज सद्या पंचायत एक्झिस्टिंग सिस्टम आहा तितूंतूच जायना. स्पीकर सर, स्टाफ स्ट्रेंथ ऑल्सो इज लिमिटेड विदिन द पंचायत आनीक आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी जेन्ना दिवपाक सोदता खास करून इन दीज एरियाज, आय थिंक इट इज जस्ट समथिंग डन नॉट रिस्पॉन्सिबली. हॅज द गव्हर्मेंट सँक्शन एनी स्टाफ और फंड्स? आनीक reply आमकां दिलेले आहा की the deposit refund scheme has no financial implication on the government. So what exactly is this model? I think the chief minister needs to tell us. Infrastructure concern aha. When infrastructure concern aha, ye reverse vending machines, where will they be installed? Is there any places within the panchayat premises? Who will maintain and repair these machines? Speaker sir, आमी चोयता जेन्ना आज पंचायतीन मशीनो ज्यो 3-3 वर्सां कुसता सारखे शेड ना, गार्बेजाची ह्यो मशीन, वेस्ट मॅनेजमेंट मशीन, बेलर्स, इन्सिनरेटर्स ह्यो कुसता. आनी डू वी हॅव एंड हू विल मेंटेन दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनन्स कॉस्ट? स्पीकर सर, आज मशीन जेन्ना बंद पडे कितें जातलें? टू गिव प्रॉमिसेस इज इजी, स्पीकर सर. Although the chief minister is saying it will take more than a year, but we need to look at the practical situation. Will the villagers stand in a queue? Will the elderly senior citizens who are not familiar with this type of machines, what are they going to do? Speaker sir, has any pilot project been conducted? And is it there that the people can go, the panchayat can go and have a look? Speaker sir, आज financial impact on the citizen, we discussed when the bill was also bought. Speaker sir, deposit scheme system means you have to pay extra first. So in times of this rising inflation, rising prices, even small deposit je amche asta, it has a lot of matter. Anik, has the government assessed any impact on common households? Is there any report with the honorable chief minister? Speaker sir, extended producer responsibilities म्हणून थिंगेली आसता, and this is one of the most important points. So are these producers also being held accountable? It is their duty as well because they are also making money. So Speaker sir, जेन्ना EPR हे manufacture करता, brand response, it is a responsibility
of these people for collecting and recycling their own packaging also. Why is this burden being shifted on the panchayats instead of enforcing this strict compliance on producers? Because आज ये company किते they are also contributing to this financially. The Chief Minister needs to tell us. Waste, जे objective of reducing waste, आणि आम्ही जेन्ना म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, आणि जेन्ना मुखेलमंत्रीचे स्वप्न आसा की हे पहिले पेट प्रोजेक्ट गोंयांत जावपाक जाय म्हणून. We were just talking in the lobby at that time. Bab Kalus was mentioning some influencers and some videos out of influencing about this deposit refund scheme. But check the videos and whether this, I don't know whether they have the official say of the government. Implementation without preparation, Speaker sir, will create confusion at every village level. Panchayats, they must be not overburdened. कित्याक आज एक क्लॅरिटी आसपाक जाय, सारखे स्टाफ शॉर्टेज आहा, फंड शॉर्टेज आहा, गार्बेजीची शॉर्टेज आहा, and most importantly, जेन्ना एक स्टेट वाइड रोल आउट जातलो, government must first conduct a proper pilot project. Select 1-2 panchayats. Speaker sir, a pilot project will definitely help to identify जे teething problem hai, practical problem hai. It will definitely show whether these machines are working. फाल्यां बंद जाले machine, who takes responsibility? This, because across the state of Goa can create a mess. Today, जेन्ना सरकार सांगता की 3 सिलिंडर दितले म्हणून मुखेलमंत्रीन सांगलेले संकल्प पत्रांतूय हा. आता सध्या 1 सिलिंडर पासून दिवपा लोक भियेलेले आहेत. 2 सोडूच 1, आणि आता स्कीम येतली माझी गॅस स्कीम, लोकांक आशा दिसता माझी फ्लॅट स्कीम येली, आता माझी विला स्कीम येवपाची, इतल्यो स्कीम सगळे मजे लोकांक भंय जाला की ह्यो म्हजी गॅस स्कीम जरी तर दिली, सिलिंडर तुम्ही कितें वार मातले आणि वाऱ्या सिलिंडर दितले का मग लोकांक? ओ वेंजीन सांगितले इंडक्शन दिया म्हणून आला लोकांक. हे सगळे चोयले बिकॉज म्हाका दिसता बिफोर गेटिंग दिस आउट, रोल आउट अ प्रॉपर फ्रेम लाइन, बिकॉज रोल आउट फर्स्ट, correcting later will only create confusion. So म्हाका दिसता in the interest, we are not that against the scheme, but म्हाका दिसता implementation सारकें जालें जाल्यार लोकांमध्ये हे confusion वचपाक जाय. Thank you, sir. Devaresh Varkar, please keep it brief, not repeat. Speaker sir, very short. Speaker sir, जो मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय दिल्लो आसा तितून तेणें सांगला की स्टडी कंडक्ट केल्ली आसा म्हणटा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तोय केला म्हणटा. आता स्पीकर सर, तिसवाडी आणि बार्देस तेणें मेन मेन्शन केलें की एग्जामीन इन तिसवाडी आनी बार्देस थंय सेक्टर्स जो ग्रुप्स आसा तांकां इन्फॉर्म केल्ले आसा, हॉटेल्स जावं MRF ऑपरेटर्स, स्क्रॅप डिलर्स तांकां इन्फॉर्म केल्ले आसा. आता स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाचें आसा की आयज जो DRS पॉलिसी जी फ्रेमवर्क केल्ली आसा तितून 144 पंचायत आतां अवेरनेस केला म्हणटा ते. आतां खंयच्यो 144 पंचायत? कारण कितें आसा स्पीकर सर, आयज कोणाकूच कांय खबर ना DRS कितें तें. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हांवें जेन्ना विचारले थोड्यांक, हे थोडे कडेन येयल्या म्हणटा, येवन गेल्या कितें तें सांगूंक ना हेंच्यांनी, मशीन तुमकां इन्स्टॉल करचें पडटलें इतलेंच सांगलां खंय, तेजे वयर कांय सांगना. सो तो सिस्टम कसो चलतलो हेजो कांयच कोणाक खबर ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की जे डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान जे रिवर्स वेंडिंग मशीन्स, ही रिवर्स वेंडिंग मशीन्स दिवची पडटा, ती थंय इन्स्टॉल करची पडटा. आमकां रिप्लायान आतां हांगा सिंपल आसा की सरकाराक फायनान्शियल बर्डन कांय दिवची ना. म्हटल्यार जो स्टेट गव्हर्मेंट आसा तेजेर फायनान्शियल बर्डन कांय ना, हो फायनान्शियल बर्डन खंयचे तरी कंपनीक वयतलो अशें तरी दिसता म्हाका. कित्याक स्पीकर सर, आयज जो डोर टू डोर कलेक्शन आसा, हे डोर टू डोर कलेक्शन कशें करता की टॅक्स पे करता, पंचायतीन रेव्हेन्यू कलेक्ट करता आनी तेजेर डोर टू डोर जाता. तितून थोडे जे कोणी आतां समज वेस्ट वर्कर्स जे आसा ते कितें तेंचो दिसपट्टो आसा तो तेजेर जगता, मातशें तरी तांकां प्रॉफिटेबल जाता, रेव्हेन्यू जनरेट जाता. आतां ही जेन्ना स्कीम इम्प्लिमेंट करतली तेन्ना म्हाका विचारपाचें आसा की समज ही स्कीम इम्प्लिमेंट केली, आतां एक सिंगल कंपनी हाका डिप्लॉय जातली, सिंगल कंपनी ऑल ओव्हर गोवा पळयतली. जी DRS स्कीम आसा, एकूच कंपनी आसा, एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी आसा खंय, ती कंपनी ही आख्खी स्कीम पळयतली. ती हांव मुद्दम एक्सप्लेन करपाक सोदता. जो रेव्हेन्यू वायज मॉडल हो पयलू कलेक्शन जो आसा तेजेर चलतालो आनी हो कसो मॉडल आसा तो. फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर आसा, एक शॉप आसा, शॉपाचे सायडीक मशीन ऑपरेट करतले, मशीन लावपाचें नांव आनी मशीन लावपाचें. एक मशीन एक दवरिल्लें आसा
वेंडिंग मशीन समज दवरिला त्या मशिनाक एक बॉटल घेतली, एक बॉटल एक 20 रुपयाची उदकाची बॉटल आमी शॉपा कडल्यान घेतली विकती, ती थंय करता पेमेंट करता आसतना 25 रुपया करचे पडटले, 5 रुपया एक्स्ट्रा. हे बॉटल जेन्ना त्या मशिनान घालतले तेन्ना थंय QR कोड येतलो, तो QR कोड स्पीकर सर स्कॅन करचो पडटलो, तेन्नाच तुका रिफंड मेळटले. प्रत्येक जाणाक जी खंय मशीन दवरिला, आतां एक पंचायतीन समज 2 कडेन दवरिला फॉर एक्झाम्पल, आनी 2 कडेन जें मशीन दवरिला त्या मशिना कडेन वयचें पडटलें स्पेशली, आनी तेन्ना QR कोड स्कॅन करून तांकां पयशे तांकां रिफंड येतले, नाल्यार तांकां रिफंड येवची ना. सो स्पीकर सर हांगा अशें जातलें की बाबा पयशे समज आयज कितें आसा सगळे कडेन ती फॅसिलिटी ना, ट्रॅव्हल करून वचपाक जाय, थंय डेपोजीट करपाक जाय. आयज कितें आसा डोर टू डोर कलेक्शन एक जालो, आनी जे कोण उडयता खंय सायटीचेर उडयता ते कलेक्शन करपाक तेजो सिस्टम आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट करूं ना. सो स्पीकर सर हो बर्डन जो आसा हो लोकल गोंयकारांचेर वाडटलो, आनी ही रिसायकलिंग मशिनरी जी आसा ती आयज सगळी एक कंपनी कडेन सगळे वयतले. स्पीकर सर तशेंच आयज आमी पळयता की आमचे लोकल्स जे लोकल लोक आसा, जावं शॉप ऑपरेटर्स आसा, जावं सुपर मार्केट, जावं बाकीचे कोण आसा, हांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, पंचायतीन कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. आज पंचायतीन कांयच खबर ना कसली स्कीम आसा, कितें चल्ल्या ती. सो जेन्ना इतली डिफिकल्टीज आमी फेस करता, मॅनेजमेंट जेन्ना आमी फेस करता, आतां हांवें पळयलां की एक प्रेस कॉन्फरन्स जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, जे वेस्ट कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, तेंच्यांनी सांगले ही सुटेबल ना म्हणून स्कीम. सो खंयच्या आदाराचेर सरकार जो आसा तो एक सांगपाक सोदता की आमी एक स्कीम हाडटा, ते तो हर घर जल म्हणून स्कीम हाडली म्हटली, मात हर घर जल पावंक ना. सो इम्प्लिमेंटेशन खूब डिफिकल्ट, आनी तेजो बर्डन सरकार म्हणटा आपणाचेर बर्डनूच घेवचो. सो स्पीकर सर जेन्ना स्वयंपूर्ण आमी म्हणटा गोंय करपाक सोदता, तेजी सारकी इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाक जाय, अवेरनेस सारकें आसपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय कितें करता ते. मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट केलें की बाबा हें जातलें म्हणून, आतां 1 तारखेक सगळे हेंचेर युरिबाब सांगतालो, सगळे सोशल मिडियाचेर ऑलरेडी आतां 1 एप्रिलाच्यान हें चालू जातली म्हणून स्कीम. सो हें समज जालें जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचेर वजें पडटलें, कित्याक सगळ्यांक आपणाच्या बॉल्सांचे पयशे मोडचे पडटले. हे सरकार म्हणटा की कलेक्शन जातलें, हें सरकार करपाक ना, हे आपल्या बॉल्सांचे एक्स्ट्रा पयसो करचो पडटलो. Carlos Ferreira, please be very brief. You are allowed to ask one question. Honorable LOP has put everything forward, so please don't repeat. No, I'm not going to repeat anything what has been said by my colleagues. I'm only talking something on the legality of the scheme. When the Biodegradable Act was passed initially, I'll just pass this. The section was not requiring this collection which was being done. Just pass one copy to Honorable CM, to the Honorable Speaker also. Section 5, I'll just read this quickly. Section 5 said that duty of owner and occupier to collect, segregate and store non-biodegradable garbage, etc. It shall be the duty of the owner and occupier to collect and segregate the non-biodegradable garbage generated within their place and store securely until it is handed over to the local authority. And that was all what was the law. After that, as the Honorable Chief Minister pointed out in the reply, in 2023 an amendment was made. I'll pass this. In 2023 an amendment was made which allowed the owner, occupier, producer, importer and brand owner shall collect and cause to be collected from their respective land, buildings or locality the non-biodegradable garbage and deposit or cause to be deposited same in public receptacles or places provided for temporary deposit or collection of the non-biodegradable garbage or to the agency appointed for the purpose by following the procedure as specified by the government by notification in the Official Gazette. Now please see this. Any procedure has to be by rules. And the rules are then notified in the Gazette. Under Section 17, the rules have to be pre-published, which means invite public objections. What they did was, they immediately came out with a scheme on 16 August 2024. And in this scheme, I'll just pass the scheme. Everything was provided, what was not in the section. Please understand this. It was only this much, and what was provided was so many things which are not in the section. This is 16 August 2024. Then the government realized, and then, by the way, after this notification, they went for tender. After tender, on 17th May, they went for tender, and they went for a correction on 5th of May, 2025. After that, they realized that things are not working correctly. So what they did is, they placed a bill before the House to make another amendment to this Section 5.
and I'm giving that copy. Honorable Speaker, now this is important. The Section 5, they have not added to Section 5. They have once again replaced Section 5. And what they say is, owner, occupier, produce everything, we say, or to the agency appointed for the purpose by following the procedure as specified by the government by notification of official gazette, which means from this day, 29 December is the gazette, the government will issue a notification. It does not refer to by a previous notification already issued. Please understand these two words. That is what was already there in the public domain. The other thing is what is now the law. The law requires you to come out with a notification which will be pursuant to rules. And then subsection 2 talks about bulk waste generator and all this, requiring them to obtain all these permissions, and then the penalties. My respectful submission now is that once you have this kind of a provision which is made over here, first is you brought a law, then you brought a scheme. The scheme was not in accordance with the law. Therefore, you amend the law to bring it in accordance with the scheme. This is not permissible. You bring a scheme under the law. You can't amend the law and to bring it in the scheme. So it can't go retrospective. It's a very convoluted system. So my respectful submission, this entire system of doing this is illegal. Plus, there is another aspect which comes in. Under the Indian Meteorological Act, there is a power, the Legal Meteorology Act, Section 17 empowers framing of rules, requires, it talks about what can be put on the labels of any product. And the Legal Meteorology Rules 2011 doesn't allow anything to be added or subtracted from there. So it will be a contravention. So therefore, if Rule 17 of Section 17 requires pre-publication, and these rules were never notified to public domain, inviting public objection, I think matter would have been sorted if there was a public objection. But it has not been done. Problems which will arise is, the manufacturer now is not manufacturing, let us say, agarbatti is only for Goa. He is manufacturing for the entire country. We don't have a manufacturing plant here in Goa. We don't have certain liquor plants or other things which are coming only for Goa. So for them to put a QR code will increase the cost, will delay the productions. Then it will be a cost burden for Goa, which we will be paying higher prices. You are calling a deposit refund scheme. It is not a gift which you are giving to us. It is our own money which is being put over there. Just another 1 minute I will speak. No, there is only 20 minutes, so there are other members who want to speak. Okay. Please keep it brief. I am not going to allow more than 20 minutes. Please be aware. Because, sir, there are various viewpoints for this. And this is a very important thing that we have been discussing here. You know, when Trump imposed Trump tariffs, just by which side of the bed he got up, he said that this much tariff on India. Because they are buying Russian oil, this much tariff. Not respecting me enough, that is this much tariff. This is like that. This is like somebody's tariffs, which will make Goa become a laughing stock. Speaker sir, हे जालें पयलें. दुसरें तूं आतां टायम रोखडोच सांगनाका इतल्या खातीर, कित्याक व्यू पॉयंट्स 4 लोकांचे आहा. एक म्हणटा कंज्युमराचो व्यू पॉयंट, दुसरो म्हणटा वेस्ट मॅनेजराचो व्यू पॉयंट, तिसरो म्हणटा पंचायतीचो व्यू पॉयंट, चवथो म्हणटा रिलेटेड गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स दॅट वील बी वर्किंग एट क्रॉस पर्पजीस तांचो व्यू पॉयंट, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा स्कॅम एस्पेक्ट आहा हाका. स्कॅम एस्पेक्ट आहा. सो स्पीकर सर, एक म्हणल्यार कितें की हे डिपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणटा ती अशें दाखयता की एक कितें तरी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंगा खातीर एक कितें तरी नवेंच करता, पयलेंच करता बी सगळें बरें आहा. बट देर वील बी अ मॅसीव कॉम्प्लायन्स बर्डन ऑन बिझनेसीस. स्पीकर सर, across the FMCG sector in Goa, there will be an additional layer of compliance that will be costing 50 to 70 crores every year in administrative and regulatory cost. Goa specific packaging म्हणजे आता बाब कालुसान सांगला, ताका 20 ते 30 कोटी रुपया पर कंपनी लागतले, which is which will make some brands forget Goa. नाकाच म्हणटले गोंयांत धंदो करपाक. सादे चीत अगरबत्तीचे दाणे काढले. हांव म्हणटा तांदूळ येता, तांदूळ साक जो आहा तो साक तांदळाचो येता तो आंध्र प्रदेशाचो येता, तो सगळो इंडियाभर आपल्या
गोंया खातीर आपूण सेपरेट हें कितें बारकोड कित्याक करूं आनी तशें जाल्यार तुका तांदूळच मेळचो ना फाल्यां शीत म्हणटा तें गेलें आतां सकाळीं आमी तें नुस्तें कशें गेलें तें दाखयताले आतां हांगा शीत ना जातलें शीत तुमी रोयना इतलें आमी रोयना आमकां सगळ्यांक पुरो दितलें सेकंड देर वील बी अ ह्यूज ट्रान्झिशन कॉस्ट फॉर द इंडस्ट्री स्पीकर सर एक मिनिमम एस्टिमेट आहा की 200 ते 300 कोटी रुपया इज इंडस्ट्री एस्टिमेट वीच वील बी द ट्रान्झिशन कॉस्ट स्पीकर सर मागीर हें सगळें जातना तूं जे पयले पयशे फारीक करता तातूंत मिनिमम 300 to 400 crore ऑफ वर्किंग कॅपिटल वील बी लॉक्ड I am showing you how it is going to become unviable. Speaker sir, distributors and retailers will face serious financial pressure. 1 minute. There will be increased inspection and regulatory pressure. There will be a risk of market distortion. Online sellers जे आहा पळय they remain outside effective regulations. तांकां लागना फक्त रिटेलरांक लागतले. Speaker sir, panchayats are being burdened without consultation or funding. पंचायत पयलीं गार्बेजूच कलेक्ट करूंक शकना तातले तातूंत हें आनी खंय करतले सो धावे म्हणटा तें हें इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग आनी टेस्टिंग म्हणून पळय आहा ताजे खातीर कसलेंच एसेसमेंट करनासतना फुडें गेल्ले आहा स्पीकर सर आतां हें जेन्ना जाता तेन्ना वेस्ट मॅनेजरांचे व्यू पॉयंट पळय दे आर सेयिंग दॅट देर इज नो मल्टी स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन ओनली हाय व्हॅल्यू स्क्रॅप इज टार्गेटेड High value scrap is already has 70 to 80% collection with existing waste managers. Loss of high value scrap will increase the cost of disposal for government, which is running waste facilities. 5% of street litter only will be addressed by DRS. Unfair to local consumers that already give recyclables in dry waste collection programs, like in our municipality. Shopkeepers will need additional working capital to pay for DRS in their purchases. Scrap value of waste is not given to consumers. Collection agency will have monopoly of collecting scrap. Speaker sir, broken glass on beaches and roadsides are not being addressed. So हे सगळ्यां जर पळोवंक गेलो जाल्यार स्पीकर सर एक सारांश असो काडूं येता की DRS is anti-consumer and will not get the support of consumers in Goa because you are forcing the consumer to make a down payment of a deposit which can be recovered only after putting the can or bottle in the RVM. So Speaker sir, हें जातलें कितें जाणा तूं you are making the consumer stand in the line. तुमच्या पक्षाक फाम आहा सारकें तुमी सारकें कास्तात तुमी सगळ्यांक लायनीन उबे करतात नोटबंदी केली लायनीन उबे राव कोविड जालें लायनीन उबे राव तशें आतां हें नवें हाडलां गोंयांत येतलो जाल्यार लायनीन उबे राव स्पीकर सर आयक Time जालो आसा निलेश काब्राल. 1 minute, but this is a serious issue. You all have to manage the time. You all have to manage the time amongst yourselves. If each member speaks for 10 minutes. Issues because sir, let me be clear. We have a next calling attention motion. So you can speak drop the during calling that. attention motion. You can drop that. We are not interested in that. We are interested. There is only 20 minutes per calling attention. No. The rules were cited yesterday. No, Were you not present? We are saying we are willing to drop the next calling attention. Sir, I only want It is already listed for the day. No, it may be listed. You drop it What at is that happened is time. I wanted to know, You have the Honorable CM, option. the The package of presiding packaging authority which always comes has the outside option. Goa, how So see, don't people try to- who are I have given reasonable time. Recycle, this company has no experience. I have given reasonable time. This is So all the products which this is come a from outside software Goa, what company. way you will be So able it is a to make direct them inside and how recycle will be mark DRS will come is on a those scam. packets. DRS, Liquor I can understand recycle because most of the company. liquor which is sold in Goa is सारे होते हैं, stamps as केदारनाथ only for करून sale in पावलेला. Goa, not So for हे sale in तुम्ही उगीच Karnataka or any push other करू state नका. in आता other तुमका regions. हफ्तो आहा. लिकराचे आता तुमच्या speaker पक्षाक sir. हफ्तो आहा. पॅकेट हे जी सिद्ध आता जातलें. लेजाची पॅकेट त्या- आणि त्या जाल्यार पसंत घ्या. WhatsApp करता ती पळय, बाकी अशें न्ही. condition येता तेन्ना This is मागीर not the कशें civilized manner of passing, लिकर ताका getting बार something. कोणी घालतले कंज्युमर Goa, you are finishing Goa straight. ते बसून घ्या, honorable member. तुमका सांगता स्पीकर सर हातून तुमका स्कॅम Chief Wenzy Vegas, are you speaking or you are not speaking? Wenzy Vegas, I've called your name. You are next in line. Wenzy Vegas. Alish Sikir. Speaker sir, I stand in this house to congratulate the Chief Minister for taking forward this DRS scheme. This DRS scheme was started by my colleague, Mr. Nilesh Cabral. I have taken it forward.
And during my tenure, since there were demands that people be taken in confidence, we formed a committee under the chairmanship of Mr. Tino Desa and Mr. Vinesh Pikle. I know that these two gentlemen have had meetings with people from the industry, have had meetings with members of the trade, be it various products like my colleague Mr. Vijay Sardesai spoke about. Recently they came to meet me. I've told them, sit down with the committee members, explain your problems once again. And if, I'm not sure who mentioned that this has not been implemented anywhere in the country. One second. Incidentally, as far as India is concerned, this scheme has been implemented in the Kedarnath area. One second. No, one second. No, I have not. No crosstalk. I have not been. But it has been implemented there. And it is most successful. Next, this scheme has been implemented in some 56 countries around the world. One second. I also know that during my tenure, there were companies that came from abroad who wanted to take up this particular project. I also know that there were many local companies that also was interested in this project. I have only one suggestion to the Honorable Chief Minister, who's today piloting the project further. If we can increase the machines in the villages, as per the present proposal, I am told there's only one machine per village and 2 machines for the cities or the towns. If we can increase the machines in the villages, I think a lot of fear would be settled because people are afraid, they are apprehensive of having to stand in a big long line. If this could be implemented, I think, and besides this, publicity to the scheme should be given widely. If these 2 things are done, I think the fears being expressed by my colleagues from the opposition, I think those issues would be resolved. Thank you, Speaker. Honorable. Honorable colleague Alesh Sequeira just now said that this has been first implemented in Kedarnath, which is only a confined geographical area. Speaker sir, as per available information from internet sources, between 2022 and 2024, approximately 49.18 tons of unprocessed garbage is reportedly dumped at landfill sites near the temple at Kedarnath. So it has failed in Kedarnath. So you have brought a project that has failed there. Number 1. Number 2, Speaker sir, there is an issue about interdepartmental coordination. Speaker sir, हे जेन्ना DRS येतलें तेन्ना MRP म्हणजे जी वस्त आसता MRP चे वयर तो मनीस पे करतलो. सो तो एक मनीस जर कोणूय आयलो आनी टुरिस्ट आयलो तर तो म्हणटा अरे why should I have to pay so much? सो कितें जातलें कंप्लेंटी जातल्यो. कंप्लेंटी कोणाचेर जातल्यो? शॉपकिपराचेर जातल्यो, सुपरमार्केट ओनराचेर जातल्यो आनी तालुका लेवल असिस्टंट कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी म्हऱ्यान कंप्लेंट येवन सिस्टम जॅम जातलो. सो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन विचारूंक सोदतां, ओ बाब आलेशा कडेन विचारूंक सोदतां, लीगल मेट्रोलॉजीचो मंत्री बाब दिगंबर कामतीक तुमी विचारला, तेजे डिपार्टमेंटाचो कंट्रोलर रंजना बोरकार म्हणटा तिका विचारला की बाबा हे हाडल्यार कशें जातलें काय म्हणून. हे एक. दुसरें स्पीकर सर, एक कितें आहा, वेन यू आर डिनायड युअर रायट ऑफ चॉयस, there is a act called Consumer Protection Act 2019. So जेन्ना हो QR कोड फक्त गोंयानूच आसता आनी दुसरे कडेन आमकां जर हीच वस्त सवाय घेवंक मेळटा, ताजेरूय एक कंज्युमर अफेर्सान इश्यू जाता. हो इश्यू कोणा कडेन वतलो? असिस्टंट डिरेक्टर ऑफ कंज्युमर अफेर्स, तालुका लेवल असिस्टंट डिरेक्टरा बरोबर वतले. सो मुख्यमंत्री सिव्हिल सप्लायज मंत्री आहा, मुख्यमंत्र्यान सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटाक विचारला, जयंत तारीक विचारला, हे बाबा आम्ही प्रमोट करूंक शकता अशें वायलेशन काय म्हणून. हो दुसरो पॉइंट. तिसरो, टुरिझम. स्पीकर सर, टुरिझमाक हो एक टुरिस्ट टॅक्स कसो जातलो? टुरिस्ट टॅक्स म्हळ्यार कितें? स्पीकर सर, अशें आहा
की जो टुरिस्ट येता गोंयांत जो कोणीय येवंक शकता, तो विमानान येवं, ट्रेनीन येवं, कोणीय येवंक शकता. तो आयलो, तो म्हणटा कितें की आय एम बींग स्कॅम्ड ऑन द MRP. आय एम बींग स्कॅम्ड ऑन द MRP. सो स्कॅम्ड ऑन द MRP म्हणटकर एक इशू असो आहा की डायरेक्टर ऑफ टुरिझमा कडेन मुखेलमंत्र्यान विचारला, स्पीकर सर, मागीर हे RVM जे आहा ते RVMान घालपा खातीर बाटल्यो तूं काडून एक कडेन दवरतलो. त्यो दवरलेल्यो बाटल्यो विल कॉज अ हेल्थ हजार्ड. वाय? बिकॉज दे विल रिजल्ट इन कॉक्रोचीस, येता तुगेली जळारां सगळीं. सो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाक तुमी विचारूंक ना. सो स्पीकर सर, हे कोणाक कन्सल्ट करूंकूच ना. तुमी इंटर डिपार्टमेंटलीच हे कन्सल्ट करूंक ना. आनी जे कंपनीक तुमी दिवंक सोदता, ही हैदराबाद बेस्ड कंपनी is basically a software company, does not have any experience in solid waste management. So Speaker sir, they kire kartile, they are more after your data. They will want to harvest the data, which are mobile numbers and bank account numbers of consumers. So data theft म्हणटा ते आज जो modern day problem आहा, तो तुम्ही विकतें दुयेंस घेतात. हे अशें दिश्टी पडटा स्पीकर सर. So operator will pocket the money, citizens will have to stand in the queue, and eventually panchayats, municipalities, waste workers, businesses, general public, every household will be affected. There will be an operational burden on local bodies. So हे सगळें जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता हो अननेसेसरी वस्ट. तुम्ही फर्स्ट म्हणून करपा खातीर जे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलां की आमी फर्स्ट म्हणून ते ताकतिकेन फुडें सरता आनी मागीर सगळें फोंड्यान घालतात राज्याक, तें जातलें. आमचो रिक्वेस्ट आहा, आमचो डिमांड आहा की हें तुमी ड्रॉप करचें. हें अननेसेसरी करूं नाकात. हाजेर खूब उलोवपा जाता. हो इशू म्हाका दिसता हाफ एन आवर डिस्कशन पसून घेवपाक जाता इफ दीस मॅटर इज नॉट रिजॉल्व टुडे. ऑनरेबल CM, तो आसा तो उलयना म्हणटालो. उलयता कॅन्सील केले. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शनचे रिप्लाय दिला, लास्ट पेजीचे रिप्लाय दिला की डिपॉझिट रिफंड स्कीम हॅज नो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स ऑन द गव्हर्मेंट. हेजे म्हाका मिनींग कितें तें कळना. इज इट अ PPP वो कसलो PPP प्रोजेक्ट वो, ताकी गव्हर्मेंट कांयच रेस्पेस करपाना, पाड पडिल्लो प्रोजेक्ट PPP कसलो प्रोजेक्ट हो. स्पीकर सर, एक गोष्ट सांगता म्हणल्यार 3 जाणांचेर हे टोटल इफेक्ट जावपा. एक आहा मॅन्युफॅक्चराचेर, एक आहा कंज्युमराचेर आनी एक आहा वेस्ट मॅनेजराचेर. मॅन्युफॅक्चराचेर कसलो त्रास जावपा आहा आनी कित कॉम्प्लिकेशन जाय ती सांगता म्हणल्यार देर इज नो इनफ टायम टू मॉडिफाय द लेबल्स, टू एड स्पेशलायज्ड प्रिंटर्स. Increase in printing and handling cost will result in higher MRP of Goa products. Second thing, alcohol बाटल्यो ती जावं 750 ml जावं ते क्वार्टर जावं ते मिनेचर, सगळ्यांची रेट एकूच दिलो आहा DRS व्हॅल्यूचेर. कमर्शियल टॅक्स नॉट क्लॅरिफाईड इफ DRS इज नॉट लायबल फॉर GST. हे मॅन्युफॅक्चर पॉयंट ऑफ व्यू सांगतो तुका स्पीकर सर. MRP Act does not allow for collection of any amount over MRP. हे पॉइंट गोष्ट क्लियर जावपाच्यो स्पीकर सर फ्रॉम मॅन्युफॅक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. दुसरे कंज्युमर्स, आमी सगळे आम आदमी जे आहे, वी विल हॅव टू पे DRS ऑन टॉप ऑफ MRP and take care not to damage the DRS label during storage. तो स्टोरेज आसता तर हे लेबल केल्यार पयशे परतून मेळपा ना रिफंडाचे. We'll have to store the DRS items separate from other dry waste items. So money is not lost. Segregation घराको सद्या सेग्रिगेशन सारकें जायना, आनी एक सेग्रिगेशन करचें पडलें की DRS प्रोडक्ट्साक, ताकी ते मिक्स जायना जावपाक. सेपरेट बीन बॅग फॉर DRS आयटम्स वील हॅव टू बी इंट्रोड्यूस्ड एवरीवेअर. आनी वी ऑल हॅव टू गो 3 किलोमिटर्स प्लस 3 किलोमिटर मुखार वयचें पडटलें टू फायंड DRS रिवर्स वेंडिंग मशीन्स टू गेट आवर मनी बॅक. नो स्क्रॅप व्हॅल्यू वील बी पेड फॉर दीस स्पीकर सर. Second, consumers will have to get refunded within 6 months of purchase so that DRS value does not expire. 6 म्हयन्या भितर वचोन आमी तें करचें पडटलें. निमाण म्हणटा तें consumer will have to have Aadhaar card and smartphone linked UPI to get the refund. Foreign tourists will not be eligible for refund as they do not have UPI. So this will be a foreign tax for them. So ह्यो सगळ्यो consumer point of view. आता वेस्ट मॅनेजर्स
जे वेस्ट पिकर्स आहे तेंगे पॉयंट ऑफ व्यू सांगो तुका जे वेस्ट पिकर्स भोंवताय सायकल घेवन भोंवताय रस्त्याचेर हेंकोडे UPI ना सो तेंको UPI ना स्मार्टफोन ना सो दे वील नॉट एबल टू गेट दीस रिफंड जे पीक कोताय ते हे सेंट्रलाइज मागीर एकू मनशा पयशे जोडूं मेळटले participating waste managers will not receive only unknown handling fee not full scrap value of the items full scrap value of the items तांकां मेळपाना कितेंय मेळटलो underestimated items मेळटलो all DRS items go to a single system operator this is a monopoly with loss of high value recyclables it will unevenly treat the remaining waste सो म्हणजे सगळे एक मोनोपोली जातली एकलो मनीस पयशे जोडटलो हितून हेर सगळे जे आहाय तांकां सगळे हाडपटले आनी देफोर वेस्ट पिकर्स वील लीव गोवा अँड वेस्ट मॅनेजर्स वील इदर हॅव टू क्लोज ऑर इन्क्रीज द सर्वीस फीस आनी मोनोपोली म्हणटरी आज पतोन रिपीट करता आनी हांव सेकंड करता जे विजयान म्हणटे ही DRS म्हणटा ती डायरेक्ट रिसायकेबल स्कॅम बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू वन पर्सन ऑल कंपनी सारकें all government run MRFs will suffer financially if the high value scrap is taken away in the DRS format. DRS items only make up 5% of the total street litter in Goa. Speaker sir, overall this DRS is not going to help the environment. It is a scam to make approximately 12.5 crore per month money in scrap value and unclaimed deposit. ये जाऊन आहा डायरेक्ट रिसायकेबल स्कॅम्स कार्लोस Just, बोलव ना रे. just small thing I will just say. First is as far as implementation of DRS scheme, the tourists who come or visitors who come, if normally when we were small, we should go take a bottle and get a deposit and we should give the bottle back there. If that system is implemented, that works out better. If you have it, but having it in one place and having a machine, visitors, tourists will not be able to go all the way, take a rickshaw or take a bike and go there, one. Number two, for people like village people, they'll have to collect garbage at home, make a rickshaw and go specially over there to deposit and get the money, wait in queue. Third is, we are having garbage collectors who are coming in municipalities and panchayats. We are paying garbage collection tax. What happens to that? Is our tax being reduced? What about the fate? Because they collect it, they sell it. What's their status? These are three queries I have got. And on the legality of the thing. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर्स सगळे उलयता आसतना DRSचे तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय रेज केले हांवें पयलीं सांगलां DRS स्कीम जी एट प्रेझेंट गव्हर्मेंटात ही फक्त इनिशियली अवेरनेस करपा खातीर आमी जरी केन्ना तरी सुरवात जर केली ना जाल्यार इन फ्युचर हें वयचेंच ना unless and until each and every stakeholders from the garbage collector to the shop owners ह्या सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतल्या शिवाय ही स्कीम सुरूच जावची ना गोंयांत हांवें पयलीं सांगता आनी स्टेप बाय स्टेप ही स्कीम सुरू जावपाक जाय पूण इनिशियल स्टेज बाब पालेक्स उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की ग्लोबल लेवलाचेर एप्रॉक्सिमेटली 50 ते 60 कंट्रीनी ही स्कीम इम्प्लिमेंट करता ट्रायल बेसीसचेर ती तिरुपती हांगासर तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्या सॉरी केदारनाथ हांगासर तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्या आनी ही स्कीम इम्प्लिमेंट करता आसतना बरोबर आसा हेजो म्हणजे हाजी कॉस्ट जी आहा पळय न्ही हाजी कॉस्ट वाडटली म्हाज्या लक्षांत येता फाल्यां सकाळी ती म्हणजे बॉटल आसूनी किंवा ते चिप्स पॅकेट आसूनी एक गजाल आसा की हे सगळे म्हणजे चिप्स पॅकेट आनी हेजेर ती इट इज नॉट मोर दॅन म्हणजे 5 रुपया सकयली वस्तू डिफरंट थिंग आसा ताजे वयर एकूय पयसो वाडचो ना किंवा ती 2 रुपीजच्या वयर ताजेर चार्ज पडचो ना हे सगळें आसा आनी शेवटी DRS कॉन्ट्रॅक्टर जरी कोणी असलो जाल्यार गोंयांत एट प्रेझेंट जितके गार्बेज कलेक्टर्स आसा हे तांच्या थ्रूच इम्प्लिमेंट करपाक जाय तांच्या शिवाय इम्प्लिमेंट करप इट इज इम्पॉसिबल ओके आनी तांच्या थ्रूच ही इम्प्लिमेंट करपाक जाय दुसरी गजाल स्पेशली इफ वी स्टार्ट्स विथ फर्स्ट ग्लास बॉटल आमी बरेचशे फावटी पळयता की बियर बॉटल आसतली किंवा अल्कोहोल बॉटल आसतली ही घेतात पितात फोडटा आनी उडयता स्पेशली ऑन द बिचार उडयता रस्त्याचेर तेकोन उडयता खूब मोठ्या प्रमाणात आमी जरी म्हटलें तांचो क्लेम आसा की आमी बॉटल कलेक्ट करता म्हाका दिसना इट इज नॉट मोर दॅन 50% बॉटल्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सुद्दां बॉटल्स कलेक्ट जायना ह्यो जरी एटलिस्ट हितूंतल्यो 80-90% बॉटल कलेक्ट जावपाक शकले आसत जाल्यार कॉस्ट वायज एफोर्डेबल फॉर देम ऑल्सो म्हणून तर म्हाजें म्हणणें आसा की आतांच्या घडीक ह्या DRS स्किमींतल्यान
म्हणजे एज अ पायलट प्रोजेक्ट म्हाका खबर आहा, म्हणजे आमी म्हटला तसो इम्पॅक्ट कोणाचेर पडटलो, इम्पॅक्ट तो स्पेशली विथ द शॉप ओनर्स जे कोण आसा, बारीक रिटेलर्स जे आसा हांचेर पडूं शकता. फाल्यां सकाळीं तांकां वेगळो टॅग जो लावपाक जाय तो वेगळो टॅग लावचो पडटलो, QR कोड घालचो पडटलो वेगळो, तेजो प्रायसिसाचेर विशय येतलो. बट ही खंयचीच गजाल स्पिकर सर ही ॲट प्रेझंट म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सॅक्टराक म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एटलीस्ट वी कॅन, म्हणजे जेन्ना आमी एका वर्सान सुरवात करपाक जरी घेतले आसत जाल्यार बींग अ गोंय टुरिस्टीक स्टेट आसल्या कारणान वी कॅन इफ स्टार्ट विथ अ ग्लास बॉटल जरी जाली आसत आनी तेय बी म्हाकाय मेळ्ळा सगळे इंडस्ट्रीतले लोक ऑलमोस्ट म्हणजे ऑल सगळे लोक हे म्हाका पर्सनली मेळ्ळा इंडस्ट्रीतले म्हणजे स्पेशली फॉर दीस एक्सायज इंडस्ट्रीतल्या लोकांचे तांचे म्हणणे येस वी आर रेडी टू कम ऑन बोर्ड बट यू गीव सम टायम. ताजें म्हणणें की आमकां थोडो टायम दियात आनी ताजे उपरांत आमी ऑन बोर्ड येवपाकूय तयार आहा, आमचें कांयच ना म्हणणें ना हितून. म्हणून स्पिकर सर म्हजी रिक्वेस्ट आसा आतां पर्यंत आमी खंयसरूच तिजी डेट नोटिफाय करूंक ना अजून, ती करता म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमी ऑनरेबल MLAनी बी एकदां तेजें प्रेजेंटेशन पळोवचें, हांवूय वेवस्था करता एकदां प्रेजेंटेशन पळोवपाक आनी तांकां इतको कॉन्फिडन्स दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय तेजी डेट नोटिफाय जावची ना. हांवें 100% सांगता म्हाका भायल्या भायर डेट नोटिफाय करून DRS स्कीम चलोवन ती परत डब घेवन घालपाची ना किंवा ती आमकां बंदय उडोवपाची ना. त्या खातीर तुमकां वील टेक यू पीपल ऑल्सो इन टू द कॉन्फिडन्स एंड देन वील स्टार्ट. आमी जशें म्हटलां जरी तुमी म्हणटा आसत की इतकें जें प्रेजेंटेशन दिलां हांकां अजून येवंक ना जाल्यार पंचायत वायज तेजें प्रेजेंटेशनूय तांकां घेवपाक लायता. इवन द म्युनिसिपालिटीज तांकां इंटर डिपार्टमेंटल जें कॉर्डिनेशन करपाक जाय तें इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन करपाक लायता. म्हणजे आमी जे थंयसर हे जे घालपाक जाय तांचे RVMS हे त्योय बी म्हणजे खंय घालतल्यो कितें घालतल्यो हे सगळें म्हणजे जेन्ना वी वील टेक दॅम इन टू द कॉन्फिडन्स ताज्या उपरांतूच हे इम्प्लिमेंटेशन जातलें जाल्यार आत्ताच्या घडीक हाका इतको विरोध करपाची गरज ना. जशें की आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान ती इम्प्लिमेंट करता अशें ना, ही खंय तरी इम्प्लिमेंट एटलिस्ट कितें जालें खबर आहा हेजेर आयज गोवा स्टेटीन उलोवपाक सुरवात जाली, एटलिस्ट हेजेर डिस्कशन सुरू जालें. हय त्या निमित्तान कितें जालें खबर आहा कयरान इतके पयशे आसा हे लोकांक कळ्ळें. म्हणजे थोड्या लोकांक म्हणजे कयरानूय बी इतके मोठ्या अरे इतके जर असले जाल्यार म्हाका दिसता गोवा स्टेट स्पिकर सर मोर देन 600 crores ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग हे कयर काडपाक मोडटा आमी. वेस्ट मॅनेजमेंट हेजेर पयशे मोडटा आमी 600 कोटीच्या वयर मोडटा वर्साक आनी वेगवेगळे म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंट मोडटा, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मोडटा, DOP मोडटा, DMA मोडटा, सगळे जण पयशे मोडीत आसा. आनी इतके पयशे जेन्ना मोडटा पण तरी सुद्दां आमी पळयता वचात थंयसर वेगवेगळे प्लास्टीक कयर हे ते सगळे बॉटली सगळे पडलेले आहा गोंयांत. त्या खातीर आमी म्हणटा की फ्युचर जनरेशना खातीर गोंय जर आमी राखून दवरतले आसत जाल्यार असलो फ्युचरिस्टीक विचार करप ही काळाची गरज आसा. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा तुम्ही प्रेजेंटेशन पळयात पण एक हांव फ्लोर ऑफ द हावस नक्की सांगता की 100% म्हणजे विदाउट यू पीपल इन टू जो पर्यंत कॉन्फिडन्सान घेयना तो पर्यंत ही स्कीम DRS जी आहा ती गोंयांत स्कीम सुरू जावची ना. जशें आमी स्टेक होल्डरांक घेतले तशें ऑल द लेजिस्लेचर जे आहा हांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेतले मागीर सुरू करतले इतकें सांगता. आनी प्रेजेंटेशनाची डेट स्पिकर आसा तुमच्या मार्फतूच तांकां कळयता आनी हांव स्पिकर किती वेळाने तुम्ही पळयतात GNH.